ദിവസം എന്താ പഠിച്ചു നിർത്തി? എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കും, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കും, വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കും. വേഗം 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 വേഗം. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഐ എം ലേറ്റ്. അപ്പൊ നൗ കമ്മിങ് അഗൈൻ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ 11th ബയോ, അത് കാരണം ഐ ജസ്റ്റ് ടു 5 minutes ബ്രേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ? ഹംനെ തോ പഠാ ഥാ കി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബയോളജി പഠിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ? എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത്? ആസിഡും ബേസിനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിച്ചത്. There are substances based on their chemical property are divided into acids and base എന്ന് പറഞ്ഞു. ആസിഡ് നമ്മൾ ഋതുപർണയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഋതുപർണ എന്ത് ചെയ്യും? ഋതുപർണ സാധാരണ ആസിഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് ഭയങ്കര പുളിയായിരിക്കും. ഭയങ്കര വലിയ മിനറൽ ആസിഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാക്ക് പൊള്ളി പോകും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആസിഡ്സിന്റെ ബേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കയ്പായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബിറ്റർ ഇൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, സോപ്പി ടു ടച്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ? ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ്. Please understand, these are general reactions. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ല. These are general reactions. General reactions നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണോ വേണ്ടിയോ? ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയട്ടെ പിള്ളേരെ. ജനറൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കണോ വേണ്ടിയോ? പഠിക്കണം. പഠിക്കണം, പഠിക്കണം. Please understand, പഠിക്കണം. We have to learn the general reactions by heart. So what are we going to do today? We are going to by heart. Okay, by heart ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങൾ by heart തന്നെ പഠിക്കണം. It is very important. Rayona, Abhinav, please switch on your video. Merita, Heba, everybody please switch on your video. Okay, appo first reaction that we are going to learn, metal plus acid. Please, metal plus acid, please write this down. This is going to give you salt plus water. Salt plus water. Okay, now what is a metal? Metal ennu paranja, what are the examples that should come to your heart and mind? Calcium, potassium, sodium, magnesium, potassium, sodium, calcium, magnesium. Should you be thinking about gold? no, never. Metal is, No, as no. far as chemistry is concerned, 10th standard students are concerned, we are not at all concerned about gold. We should not be concerned about silver. These are the only things that should come to your mind. Potassium, sodium, calcium, magnesium. What are the acids that should come to your mind? Hydrochloric acid or sulfuric acid. Hydrochloric acid is fine. Hydrochloric acid is fine. Let us also try and write sulfuric acid. Let us also try and write sulfuric acid. HNO3 use ചെയ്യരുത്. HNO3 ചില സമയത്ത് sometimes it will behave weird because nitric acid, this is known as nitric acid. This is known as nitric acid. Nitric acid is a very good oxidizing agent. So we can't actually, trust the nitric acid to behave the way we want it to behave. Okay, appo chala samayathe adinoru pani tharum. So what is going to happen? See, metal plus acid, I am so sorry guys, metal plus acid is going to give you what? Salt plus, it is not water, salt plus hydrogen. Salt plus hydrogen gas. First chapter le gas evolve cheyyunnadinte example aayittu we can write this as well, right? And this is a very good exothermic reaction. Now first and foremost, potassium plus hydrochloric acid imposition tannadu pole hydrogen poi ennu enikku ivide ezhudam. Okay, hydrogen gas got evolved, and everything is exothermic. Chude release, a heat got released. Now what is a salt? K and Cl, can I combine? Hydrogen has been eliminated. See, hydrogen has gone off. H2 has gone off. What are the things which are remaining over here? K and Cl. Can I simply go ahead and combine them? No, we should not combine them. KCl nu parayittu veruje ezhudurudhu. Adinu mumbu do a check. What is that? K valency is +1, Cl valency is -1. You have to interchange. K1 Cl1 cut ittittu KCl
is a salt. എല്ലാവരും അറിയാവുന്നവരെല്ലാവരും ഇതിന്റെ salt എല്ലാം എഴുതിയേ. അറിയാത്തവര് കേട്ടോ. സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ സ്പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ സിംപ്ലി കമ്പൈൻ ചെയ്യരുത്. സോഡിയം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ. സോഡിയം വാലൻസി ഈസ് 1, ക്ലോറിൻ വാലൻസി ഈസ് 1. ഇന്റർചേഞ്ച്. ഒരാളുടെ ഹാറ്റ് മറ്റേയാളുടെ സോക്സ് ആവും. ഒരാളുടെ ഹാറ്റ് മറ്റേയാളുടെ സോക്സ് ആവും. Na1 Cl1. 1 പണ്ടേ കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അപ്പൊ 1 നമ്മൾ എഴുതില്ല. Okay, അതുകൊണ്ട് NaCl. Ladies and gentlemen, calcium and sulfate is pending. CaSO4. വെറുതെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. Sulfate is a family. We can't separate them at any cost. Family will not be separate. Okay, calcium valency is 2, sulfate valency is 2. ഒരാളുടെ തൊപ്പി മറ്റേയാളുടെ സോക്സ്. ഒരാളുടെ തൊപ്പി മറ്റേയാളുടെ സോക്സ്. Ca2 family as such. SO4 twice. കട്ട് കട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 നമ്മൾ എഴുതില്ല. CaSO4 1 ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് CaSO4. Again, magnesium sulfate. Okay, magnesium sulfate formula എന്താ? MgSO4. എന്തുകൊണ്ടാ? Magnesium valency 2. Sulfate is a family. Put it inside bracket. Valency 2. Switch crisscross ചെയ്യുമ്പോ Mg2 SO4 twice എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ 2 കട്ട് ആവുമ്പോ MgSO4 കട്ടായി കഴിഞ്ഞാ if it is 1, if it has gone off, you should not put the bracket as well. You should not put the bracket as well. So you get MgSO4. All these are examples. So ഇതൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കണം. Do not by heart all these things. You have to by heart this one. All right, metal plus acid gives salt plus hydrogen. Coming to the next equation. Are you all clear with this? Yes? Okay ആണോ? നമ്മൾ കുറേ ചെയ്തതാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കുട്ടികളെ? എന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് തരരുത് പ്ലീസ്. You guys remember this, no? We have done so many questions on this. Okay. തലയാട്ടട കുട്ടികളെ. Okay, now coming to the next one. Okay, metal carbonate. Yeah, plus acid is going to give you salt plus water. Obviously is there. See, carbonate or bicarbonate, it's made up of carbon, right? Bicarbonate. Metal hydrogen carbonate is also known as bicarbonate. Okay, all right. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ carbonate or bicarbonate ഉണ്ടോ? Carbon dioxide is released. Carbon dioxide definitely will be released. Metal carbonate in the examples. എഴുതിയ തനിയെ എഴുതിയ. Carbonate means what? Carbonate formula is what? CO3. CO3. Valency is what? 2. Valency is 2. Okay. Metal carbonates in the correct examples എഴുതിയ. Sodium carbonate, potassium carbonate, magnesium carbonate, calcium carbonate. ഇത്ര എഴുതിയേ. Sodium, potassium, calcium, magnesium. ഇത്രയാണ് അതിന്റെ carbonates എഴുതിയ formula. We are going to make them react with the acid. We can just take HCl. രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം. Let's take calcium carbonate and sodium carbonate. Sodium carbonate ഇതും എടുക്കാം. നോക്കട്ടെ കുട്ടികളെ. സോഡിയം കാർബണേറ്റ്. I know it might be so boring for others. കാരണം ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് I just ഓടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്താ ഫോർമുല? ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോണേ? സോഡിയം കാർബണേറ്റ്. How do we write the formula? Na2CO3. Na2CO3. എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? Okay, Na valency 1. CO3 valency 2. CO3 is a family. Guys, you have to be patient. You know എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു? Carbonate valency 2 and you have to crisscross it. അപ്പൊ Na2CO3 1 ആണ്. So you should not put the bracket. NaCO3 plus HCl വന്നാ salt അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. Water and carbon dioxide is removed. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ പോയി and പിന്നെ എന്താ പോയ? ഹൈഡ്രജൻ പോയി, ഓക്സിജൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ആൻഡ് നമുക്കിനി ബാക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സോഡിയം ഉണ്ട്, ക്ലോറിൻ ഉണ്ട്. So what is a salt which is formed? Sodium chloride.
is formed. Sodium chloride is formed. Sodium chloride formula Na valency 1, Cl valency 1. Formula is going to be NaCl. All right. Okay. Calcium carbonate formula in the calcium valency 2. Carbonate CaCO3. valency 2. Crisscross chamber, you are going to get Ca2, CO3 twice. Same Cut pomba CaCO3, calcium carbonate. Okay. What are you going to get? Water and carbon dioxide obviously will come. Kootathile calcium chlorine undu. ബാക്കി എന്തുള്ളത് കാൽഷ്യം ക്ലോറിനും. വാട്ട് ഇസ് എ ഫോർമുല? കാൽഷ്യം ക്ലോറിൻ, കാൽഷ്യം വാലൻസി 2, ക്ലോറിൻ വാലൻസി 1. ഈ 1 താഴെ വരും, വി വിൽ നോട്ട് റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഈ 2 താഴെ വരും. CaCl2, കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എങ്ങനെയാന്ന്? സോ ഈ രണ്ട് ജനറൽ റിയാക്ഷൻസ് ആദ്യം കാണാതെ എഴുതിയ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, see next general formula which is acid plus base. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. acid plus base is salt plus water. Salt plus water. You guys want to try this on your own? Yes. ചെയ്തോളൂ. acid എന്തൊക്കെ അറിയാന്ന് എഴുതിക്കോ. HCl, H2SO4. These are the only things we are supposed to take. Base എന്തൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക്? What are the bases we know? NaOH. Sodium hydroxide is a very good base. Potassium hydroxide is a very good base. Calcium KOH. hydroxide is also fine. Calcium hydroxide formula. Calcium hydroxide. CaOH twice. Calcium valency 2. Hydroxide OH valency valency 1. -1. Crisscross. Appa calcium hydroxide. CaOH twice. ഇവരെ തമ്മിൽ ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, react ചെയ്യിപ്പിക്കുക and see what happens. Yes, ladies and gentlemen. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. HCl ഉം sodium hydroxide എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു. First one. All right. What is going to happen in this case? HCl is our stuff and sodium hydroxide is there. Sodium. Okay, NaOH ആണ്. NaOH. All right. Now water you obviously have to remove in the beginning itself. And then what happens? Salt എന്തൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട്? hydrogen പോയി, OH പോയി. See, hydrogen and OH are going to react to form water. All right. And ബാക്കി എന്തുണ്ട്? sodium chloride, NaCl. അത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടേ? നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡു യു നീഡ്? H2SO4 CaOH. H2SO4 plus calcium sulfate, calcium hydroxide. CaOH twice. All right. Water anyway you have to remove. Then what is pending? Calcium is there, sulfate is there. Calcium valency 2, sulfate valency 2. Crisscross CaSO4 plus water. That's it. മനസ്സിലായോ? ഇത് അതേപോലെ എഴുതരുത്. ഇത് കാണാതെ പഠിച്ച എവിടെ എത്തില്ല. You have to study the general formula. You have to study the ions. Two things which you need is general formula plus ions. Ions you have to by heart. Okay, and you have to write the formula. That's it. That's it. All right. Now coming to the next one, metal oxide plus acid. Can you all try this on your own? Metal oxide plus acid gives salt plus water. Salt plus water. See, what you have to understand is metal plus acid gave hydrogen. Salt plus hydrogen. Metal oxide is going to give you water. Metal is going to give you hydrogen. Metal oxide is going to give you water. Okay. Try ചെയ്ത് നോക്കിയ metal oxides. Calcium oxide എടുക്ക്. Sodium oxide. Sodium oxide is Na2O. Why? Sodium valency 1, oxide valency 2. Okay. And acid again. HCl, ഒരാളെ HCl വെച്ച് ചെയ്യും, ഒരാളെ H2SO4 വെച്ച് ചെയ്യും. Okay. See what is going to happen. Try this out. Ca valency 2. Cl valency 1. Very good. എന്നിട്ട് 2 താഴത്തേക്ക് പോവും. 1 CaCl2 കിട്ടും. CaCl2. അടുത്തത് വേറെ ആരാ പറയണേ? മിലാഷ ട്രൈ ചെയ്യുന്നോ? യെസ് മാം. അപ്പോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ H2ഉം Oവും പുറത്തേക്ക് എടുക്കും, വെള്ളം വാട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ H2O കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
Na2SO4 ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ NAയുടെ വാലൻസി 1 ആണ്, പിന്നെ SO4ന്റെ വാലൻസി 2. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ക്രോസ് ആയിട്ട് Na2SO4 കിട്ടും. വെരി ഗുഡ്. ഓൾ റൈറ്റ്, മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓൾറൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി നീഡ് ടു ഡു. ഇതിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ യു ഓൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടേക്കണേ, മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് മി എ മെസ്സേജ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഐ ലാസ്റ്റ് നീലാഞ്ജനയ്ക്കും നിലാശയ്ക്കും അവരൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, പുതിയതായിട്ട് വന്ന കുട്ടികളെ? ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയായി. ഓക്കെ, ഡു സംതിങ്. ഒരു പോയിന്റ് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ വിട്ടത് എന്താണെന്നറിയോ? ദേ ഇവിടെ നോക്ക്, മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് ആര് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്ത്? മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ്. ഓക്കെ, പ്ലസ് ആസിഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഓക്കെ, മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് എന്താണ് ഫോർമുല? What is HCO3 valency എന്താ? HCO3 valency എന്താ? No, it is 1. HCO3 valency is 1. Hydrogen carbonate is valency 1. അപ്പൊ sodium hydrogen carbonate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NaHCO3. Alright, അതേ സമയം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് CaHCO3 twice. Alright, plus acid HCl വന്നു. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത്, ഇതും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ രണ്ടെണ്ണം. ചിത്തു പറയൂടാ. മാം ഞാൻ പറയാം. പറയൂ മോനെ. മാം നമ്മളതിലിപ്പം HMOവും അപ്പൊ അത് മാറ്റുമ്പോ നമ്മള് H2O സൈഡിൽ H2O എഴുതി കൂട്ടത്തില്. പിന്നെ NAയും CO3യും. NAയും CO3 അപ്പം NAയുടെ വാലൻസിയും CO3യുടെ വാലൻസിയും. അപ്പം NAയുടെ വാലൻസി വരുമ്പം മാം NAയുടെ വാലൻസി 2 ആണോ 1 ആണോ ചെറിയ ഡൗട്ട്. എന്നിട്ട് 1 പിന്നെ CO3യുടെ അതിന്റെ CO3 ഈ ഭാഗത്തല്ലേ മോനെ ഇരിക്കുന്നേ? CO3 ഈ ഭാഗത്തല്ലേ? നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ആളുമായിട്ടാണ്, നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരോട് താല്പര്യമുള്ളൂ, നമുക്ക് ഈ വീട്ടുകാരോട് താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ നീ എപ്പോഴും കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കടാ, ജനറൽ ഫോർമുല നോക്ക്. മെറ്റൽ ബൈകാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും തരും. മനസ്സിലായോ? അത് ആദ്യം എഴുതി തീർക്കുക. ഇനി സോൾട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണേ? സിദ്ധു ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഇതിൽ ആരാ മെറ്റൽ ആരാ മോനെ? എണ്ണയാണ്. ഇപ്പുറത്തെ ആരെയാ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്? ഹൈഡ്രജൻ പോയി, ഇനി ആരാ? Clന്റെ ബാലൻസി എന്താ മോനെ? 2 ആണോ? 2. അയോൺസ് അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കോ സിദ്ധു? Cl വാലൻസി 1. അപ്പൊ ബാലൻസി എന്താ വരിക? നമ്മൾ NaCl എത്രയായി എഴുതണു അല്ലേ? NaCl. ശരി, അടുത്തത് ആരാ പറയാൻ പോണേ? അടുത്തത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ, ഇന്ദ്രജ് ട്രൈ ചെയ്യോ മോനെ? ഇന്ദ്രജ് പുറകിലോട്ട് നോക്കുന്നു. ഇന്ദ്രജ് ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓക്കെ. ഓ നോ, ഞാനാണെങ്കിൽ ക്ലോറിന്റെ ബാലൻസി 2. എന്റെ അമ്മ കൂടി നോക്ക്. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ലേൺ അയോൺസ്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. എന്താണെങ്കിലും വാട്ടർ മാറി, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാറി. പറഞ്ഞോ, നീ പറയും. CO3 അതെല്ലാം പോകും, പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലും പോകും, പിന്നെ CAയും CLും അറ്റാച്ച്. അപ്പൊ CA വാലൻസി 1, CL വാലൻസി 1, അപ്പൊ CaCl. No, calcium valency 2, Cl valency 1. CaCl2. CaCl2 plus H2O plus CO2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ടുമോറോ
Okay, ladies and gentlemen, moving on. ഇത് രണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് രണ്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. So now coming to again കുഞ്ഞു കുറച്ച് പോർഷൻ. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരും എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ലബോറട്ടറിയിൽ if you are given like വിത്ത് പറഞ്ഞ is given രണ്ട് കളർലെസ് സാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ, രണ്ട് കളർലെസ് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് you have to test it out. അതായത് ഈ സാധനം എന്താണ്, ഈ സാധനം എന്താണ്, രണ്ടെണ്ണത്തിന് കളർ ഇല്ല. So what is Rithuvarna going to do? We don't know what we need to do, right? അപ്പൊ അതിന് ഇതൊരു ബ്ലൈൻഡ് സാധനമാണ്. അപ്പൊ Rithuvarna ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലൂ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം വന്നു വെച്ചാൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇസ് ബീങ് ഇവോൾവ്. സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇസ് ബീങ് ഇവോൾവ്. ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ആവാം? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആവാം, അല്ല പല സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. സോ വാട്ട് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഓക്സിജൻ? ഒരു സ്പ്ലിന്റർ എടുത്തു, ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു വുഡ് എടുത്തു, ഒരു കൊച്ചു വുഡിന്റെ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തു, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തീയില്ല, അതേസമയം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അതിനെ കണ്ടിട്ട് ഈ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു ഗ്യാസ് വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പ്ലിന്റർ എടുത്തു, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തീയുണ്ട്. ആ ഓക്സിജനിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ആളിക്കത്തും. Now we know it is an oxygen. Carbon dioxide in ipa aalikathe generally this actually ഇത് കെടുത്തു, ഈ സാധനത്തിനെ കെടുത്തു. പക്ഷേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടെസ്റ്റ് ഫോർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ ഗ്യാസ് എന്തോ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് and some kind of gas is being evolved. Okay, so now I pass on this test, I pass on this particular gas to calcium hydroxide. Okay, calcium hydroxide എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സാധനം? This is slaked lime. Calcium hydroxide is what? Slaked lime. Calcium hydroxide is what? Slaked lime. Okay, slaked lime. Okay, slaked ലൈമിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഗ്യാസ് എന്തോ ഒരു ഗ്യാസ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഗ്യാസ് ദിസ് ഇസ്. അപ്പൊ ഈ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഐഡിയലി ഇറ്റ് ഇസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടി പറയും, ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ലൈം വാട്ടർ. ഈ ലൈം വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇടുമ്പോഴേക്കും കളർലെസ് ആയിട്ടിരുന്ന ലൈം വാട്ടർ നല്ല മിൽക്കി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ, ലൈം വാട്ടർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്തു, അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല, പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് മിൽക്കായി. Okay, എന്നിട്ട് I keep on passing this carbon dioxide. അത് എങ്ങനെയാ മിൽക്കി ആയേ? So what is going to happen is, say ആരൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. Okay, ആരൻ ഇങ്ങനെ മായമല്ല മന്ത്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മാജിക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. This is a colorless liquid and we think that this is water over here. This is water over here. All right, വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. And he is doing something. Okay, he is ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു സ്ട്രോ ഇട്ടിട്ട് ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഊതി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മിൽക്കി വൈറ്റ്, കളർലെസ് ആയിരുന്ന വാട്ടർ മിൽക്കി വൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് മെറിറ്റ് ഹായ് ഇതേ മാജിക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊട്ടും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാരൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല മാജിക്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബ്ലോ അഗൈൻ ആൻഡ് മോർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലോ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ച? ഈ മിൽക്കി വൈറ്റ് കളർ മുഴുവനും തിരിച്ച് ഡിസപ്പിയർ ആവും. So first colorless ആയിരുന്നു, then it turned milky white and then again colorless. So what happened in this particular case? Okay, first എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുത്തു. Okay, calcium hydroxide is colorless. Then ഊതിയപ്പോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഊതിയപ്പോഴത്തേക്കും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു. Calcium carbonate is milky in nature. Excess carbon dioxide vannu. That became calcium bicarbonate. CaHCO3 twice. This is colorless in nature. This is what happened. Did you understand what happened? ആദ്യം നമ്മളെ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുത്തു. കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലൈം വാട്ടർ. ഓക്കെ, ലൈം വാട്ടർ ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. അതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കേം മിൽക്കി വൈറ്റ്. Why did it become milky white? Because calcium carbonate is formed. Now again I actually blew carbon dioxide into it. അങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ഫോംസ്. ആ calcium bicarbonate is colorless in nature. This is a very, very important test for carbon dioxide. Okay, idonnu vaayichu nokkiyada kuttiyale.
Coming to organic acids and mineral acids. Organic acids and the generally it is pleasant in plants and animals. Atra harmful on citric acid. Tartaric acid, lemon it's very weak acid in the so it's okay to eat or drink those kind of acids. Some mineral acids in the very strong acids. This minerals in the prepare in the sanada, earth minerals in the prepare in the sanada. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid are examples of mineral acids. Okay, very concentrated mineral acids are very dangerous. The acid attack that is done by mineral acids. Mineral acids which an acid attack which very corrosive in nature. Cloth skin burn dilute acids comparatively less harmful. Dilution means adding water to the acids. Okay, vellam koodudal undengil dilute acids ennu parayum. Concentrated acids mean acid illa vellam koravanu. That means it is concentrated acid. Concentrated acid anyway mineral acids we cannot eat or drink them. Okay, concentrated acids ennu parayunnadile valare koravu amount of water indavullu. Dilute acid has more water. Now one very important question. How do you dilute an acid? It is an extremely important question. How do you dilute an acid? See, basic thing is water has to be added to acid. All right. This is highly exothermic. Highly exothermic. That is release a lot of energy, heat energy is being released in this. So how do you do that? Water in acid like add acid in a water like add you. Okay, do you add acid to water or do you add water to acid? What is your opinion? Okay, almost everyone is water to acid. Okay, I am keeping my acid over here. Okay, and then I am adding water to this. Then I am adding my water to this. Okay, what is going to happen is, say for example, either this is oil. Consider that this is oil and this is very hot. Oil oil. All right. Okay, when you add a drop of water, what happens? ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള sound what is happening there? It splutters. Vellam potitherikiyode. Vellam potitherikkunna maatralla, along with that oil also comes out. Oil also comes out. Appa oil nammade meethu veenu kayinja it burns. Aano alliyo? Ade samayam ivade lot of hot water aanennu vicharicho. And ivade enne aanennu vicharicho. Enne aanennu vicharicho. And I am pouring it into this. Spluttering nadakko? Splutter cheyo? Illa. This one is dangerous. Ennu parayuna paattu ningal kettundo. Very dangerous. Adayithu ചൂട് എണ്ണയില് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ it is highly risky. ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ട്. All right, you are cooking something. ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ട്. എണ്ണയില് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ it will splutter and it will also bring out the oil, hot oil around you. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is very dangerous for you. Same thing with acid. Consider acid is equal to hot oil, very hot oil. All right, adilekku vellam oyicha acid is going to splutter. Water is going to splutter. Water splutter cheyum and acid will come out. Porthekku thirkkum and it is very dangerous. So what should you be doing? You have to add acid to water slowly. So then what happened? Idu choodu vellathil ozhikkanam nalla njan parnondirikane. Water like normal water like acid odikkanam. Padukke slowly add cheyanam. So what happens? See, again, this is an exothermic reaction. Exothermic means food is releasing. Heat is being released. Heat ne pakshe ee vellathine absorb cheyan pattum.
ഈ വെള്ളത്തിനെ absorb ചെയ്യാൻ പറ്റും. So how do you dilute an acid? Diluting an acid is an exothermic process. So it should be done by adding concentrated acid. Concentrated acid should be added to water. First slowly. Okay, slowly add cheyana, very important. So idinte guna endane? This is exothermic. Water will be able to absorb the heat which is produced. Water will be able to absorb the heat which is produced. Matte case il tirichu cheyananundeki spluttering will happen, because of which the acid will elladathum tericalify. And it is very dangerous. All right, this is the story of dilution. Very important question. If water is added to acid due to heat, some water will get converted to steam, explosively convert shape, and this will even splash acid onto your face and cloth. So ഭയങ്കര important ആയിട്ടുള്ള ഒരു question ആണ്. തിരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. In case acid is being added, മറ്റേ തിരിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will be able to absorb the heat. Water will be able to absorb the heat. Now, what is meant by acidity? Nammada vayaril we have hydrochloric acid, right? Hydrochloric acid, excess of hydrochloric acid, if it is formed inside our stomach, we say that acidity has happened. Okay, sadharana valichu vari കഴിക്കുമ്പോഴാണ് acidity ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ in the overeating കാരണം acidity ഉണ്ടാവും, and ചില substances trigger acidity. Okay, ചിലർക്ക് കടലമാവ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ acidity ഉണ്ടാവും. So what is generally given? Baking soda is given. Nowadays we don't do that. Baking soda, see, acidity, HCl ആണ്, something which is there inside our stomach in excess is HCl. All right, sodium bicarbonate is sodium bicarbonate. Okay, sodium bicarbonate is basic in nature, kind of a mild base. This is a mild base. Okay, acid plus base is going to give you salt plus water plus എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസ് പുറത്തു പോകുന്നത് എന്ത് ഗ്യാസാ? Carbon dioxide is also formed. The bicarbonate and carbonate ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? Carbon dioxide ഉണ്ടാവും. Carbon dioxide is also formed. All right, അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? Sodium bicarbonate is given. Sodium bicarbonate ന്റെ പേര് baking soda. Sodium bicarbonate in the pair baking soda. This is given as a remedy. So excess HCl is going to react with sodium bicarbonate and neutralize it. What is the salt which is formed? Na into Cl into NaCl into. So HCl is going to react with sodium bicarbonate, NaCO3, to form water. Obviously is there, carbon dioxide is there, കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട്? Naയും Cl, sodium chloride is there. മനസ്സിലായോ? sodium chloride. All right, അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ it is there. Now another thing which we have to study. Okay, ഇതിൽ ഒരു പേരും കൂടി പഠിച്ചോണ്ട് കുട്ടികളെ, നമ്മൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇനി കാണും. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് CaCO3. ഡു യു റിമെമ്പർ? ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. Calcium carbonate, right? Calcium hydroxide plus carbon dioxide is going to give you calcium carbonate. ഈ calcium carbonate ആണ് egg shell ഉള്ളത്. കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയുണ്ട്? മാർബിളിൽ ഉള്ളത്. കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയുണ്ട്? ലൈംസ്റ്റോണിൽ ഉള്ളത്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ലൈംസ്റ്റോണിൽ ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ചോക്കിൽ ഉള്ളത്. All these things are made up of calcium carbonate. All these things, eggshell, marble, limestone, chalk, everything is made up of, a lot of substances are made up of calcium carbonate. Okay, now coming to namale oru reaction പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? acid plus base is going to give you salt plus water. Plus water. Okay, this particular reaction is known as
Neutralization reaction. Neutralization reaction. Why is it known as neutralization reaction? എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. Okay, say acid ഉണ്ട്, ഒരു acid ഉണ്ട്, HCl. ഞാൻ HCl നെ പിടിച്ചിട്ട് dilute ചെയ്തു, വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ചു, HCl solution ഇട്ടു. HCl is going to exist as hydrogen ion and chloride ion. H plus H plus H plus is going to be there. Cl minus Cl minus Cl minus is going to be there. HCl is acidic because of this H plus ion. HCl ന്റെ സ്വഭാവം എന്തുകൊണ്ടാണ് acidic ആയത്? Because of the H plus ions which are present. All right, are you clear with that? Now coming to sodium hydroxide. If I am, appo ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ HCl എടുത്തു. Okay, base is my sodium hydroxide. Now, sodium hydroxide is going to exist as Na plus, Na plus, Na plus, and OH minus, OH minus, OH minus. Now, my sodium hydroxide is basic because of basic. Swabhavam varunathu is because of the hydroxyl ion, OH minus ions. Now, if I combine both of them together, H plus and OH minus are going to add up to form a neutral water. Now, H plus illathathu karanam HCl inde acidity is gone. OH minus illathathu karanam basicity of NaOH is also gone. So they both reacted and got neutralized. Acid in the acidic property പോയി, base in the basic property പോയി, and they got neutralized. This reaction is known as neutralization reaction. മനസ്സിലായോടാ കുട്ടികളെ? What is neutralization reaction? Acid and base are going to react together to form salt and water. See, acid is given the acidic property because of H plus ion. Base is given the basic property because of OH minus ion. H plus and OH minus are going to combine to form water, which is a neutral substance. This is known as a neutralization reaction. Acid in the acidic property boy, base in the basic property boy. All right. അപ്പൊ ഇത് ലബോറട്ടറിയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. Metal oxide plus acid is going to give you salt plus water. We studied this already. Metal hydroxide plus acid is going to give you salt plus water. ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. NaOH. Base. NaOH, it is basic. Base. Basic MgOH ആരുടെ അത് പറഞ്ഞേ? MgOH. Mg, ലെച്ചോ Mg. MgOH2. MgOH twice. MgOH twice. Metal hydroxides are basic. Appa this is as good as acid plus base alle. Acid plus base alle. Appa acid plus base is going to give you salt plus water ne തുല്യമാണ്. Okay, അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഈ ലാബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ലാബ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. പക്ഷെ ഇത് നോക്കിയാൽ കുട്ടികളെ, ആസിഡ്സ് ആർ കൊറോസീവ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, കട്ടയ്ക്ക് ബേൺസ് ഉണ്ടാവും സ്കിന്നില്. അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത്, വുഡ്, മെറ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ വരെ ഉള്ളിൽ പോകും. സി ഇഫ് യു ആക്ച്വലി സ്റ്റോർ വിനീഗർ ഉള്ള പിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള പിക്കിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ വല്ല മെറ്റാലിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തുരുമ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും അത്. ഓക്കെ, മെറ്റാലിക് സ്ട്രക്ചറിൽ വെക്കുന്നത് acidic ആണ്. Vinegar is acidic in nature. That will corrode the metal in which it is stored in. Acids ന്റെ ഒരിക്കലും, this is also a very important thing, acids are never stored in metal because acid is going to react with the metal. Acid is going to react with metal and going to release salt plus hydrogen, right? And that is why they are never they are never stored in a metal. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക്സിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രോങ് ബേസസ് ആർ ഓൾസോ കൊറോസീവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ തലയോട്ടിയുടെ സിമ്പിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ തലയോട്ടിയുടെ സിമ്പിൾ എനിക്ക് വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ട്. ഈശ്വരനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വരയ്ക്കൽ അത്ര മനോഹരമായത് കാരണം ഞാൻ തൽക്കാലം തലയോട്ടി വരയ്ക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡേഞ്ചർ സിമ്പിൾ, യെസ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ജനറലി ഗിവൺ. നമ്മുടെ ആസിഡിന്റെയും ബേസിന്റെയും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗിവൺ. ഓക്കെ, we will come to all these things later. I think ഇന്നത്തെ തൽക്കാലം മതി. We will stop as of now.